Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. So, prepare for I.E.L.T.S. You are preparing for I.E.L.T.S. Preparation. Before taking the examination, you are preparing. So, here, skills and strategies, reading and writing. So, we have taken these essays from Prepare for I.E.L.T.S book. It is the activity number 5. We have come here to the page number 25 to 26. Prepare for I.E.L.T.S book. From that book, we have taken this essay and we have come here to the page number 25 to 26. We have come here to the activity 5. The fifth activity. There are certain strategies. There are certain formulas to handle and to get a good score. So, reading is a part of communication. Do you agree with that? In communication, what are the different parts? Writing is a part, reading is a part, listening is a part, speaking is a part. All four together makes you a good communicator. So internationally, these 4 skills, reading, writing, listening and speaking, you should be good at. So they check through the examination. They give you an essay, you read the essay, then this is a type of question they will be asking. What is the type of question? See, all the vocabularies will be there in the essay, which are put in the left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vocabularies in this essay. And different meanings are there in the right side. See, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, 10 vocabularies are there. You have to match the words. So you read the essay, you find out the vocabulary and match the words. This is the most important. So what is the most important here? Understanding the vocabulary is very important, isn't it? Unless you learn about the vocabulary, what can you understand in a reading essay? Whether it is in a magazine, whether it is a daily newspaper, various articles are given, various vocabularies are there. So unless you are able to understand the vocabularies, how can you understand the essay? So here is a test to check your reading ability, how you are able to read the essay, how you are able to understand. So they check your understandability by giving the vocabularies on the left side and the matching of the words. You have to match the correct words. See the essay, what's it given here? In activity 5, page number 25 to 26. Theatre in the West End of London. You know which is London? Where is London? It's the capital of England. England can be called as United Kingdom. England can be called as British. England can be called as what? UK, United Kingdom. So here London is the capital of UK, United Kingdom, or is the capital of, England. You call England, you call United Kingdom, you call British Empire. So the capital of United Kingdom is London. Everybody understand that here? Theatre in the West End of London. Theatre means what, sir? It's a drama theatre. Earlier days, before cinema has been invented, it was the theatre. So see the essay, what's it given? London's West End has been home of famous theatres from the time of William Shakespeare. So William Shakespeare is a great writer. He is a playwright. He is so popular in England. So, London's West End has been home of famous theatres from the time of William Shakespeare. From the time of William Shakespeare, this London West is very famous for what? Theatres, dramas. Arguably, the father of English theatre. Who is the father of English theatre? William Shakespeare. Father of Indian nation is Mahatma Gandhi. But father of English theatre, dramas is William Shakespeare in the world. Shakespeare was involved with the founding the theatre in 1576. So he was the person who, what do you mean by the founding? It is established, founding. So you should know the meaning of the word founding. It is put in the darkened letters. So you should understand. So next, this word you should match with the correct word. So founding, what do you mean by founding? You have to match the word, correct word. A lot of words will be put in and you have to select the correct word, meaning of the word. Founding. So in 1576, he founded the theatre, drama theatre,
but is more famous for the globe. Globe is one of the invention of this theatrical place, which was built in 1597 and was the scene of many of his plays. So first paragraph. So first paragraph, what's it given? London, East End is famous for theatres, drama theatres. So Shakespeare was the first person who has founded, and Globe, it was also founded by Shakespeare. So 1576 Shakespeare founded the theatre in London, and in 1597 he has found one other thing is called Globe, and was the scene of many of his plays. Many of his dramas were screened or staged in the year 1597 under the name Globe. Right, sir? Globe. Now coming here to the second paragraph. These early theatres were not designed to be comfortable. Of course, early theatres are not comfortable. And patrons, who are the patrons? The people who supported, people who introduced, people who encouraged, people who are spending money for that. The patrons braved means what? Whatever the difficulties they fought. The fickle English weather in unroofed circular theatres. Unroofed means what? There is no roof. And it is circular theatres means what? It is almost in circular shapes. So, fickle, what do you mean by fickle? Changes, it changes. Morning it rains, in the afternoon it sunrise, and sun rays you can see, and evening it is once again cold. The weather is very fickle, changeable. And the theatre is unroofed. The theatre is circular theatres. The cheapest places going to the groundlings. What do you mean by groundlings, sir? People who watched from standing room in the pit of the theatre. So the people used to stand and watch or sit and watch. So groundling means there is no place. Pit is there, and there's no proper place to sit and watch. Next, the place where superb entertainment, it's wonderful, very good entertainment is there, witnessed by their continued success today. So people continuously watch, and it's successful today, and dealt with contemporary. What do you mean by contemporary, sir? Contemporary themes which are still relevant. Contemporary theme. What do you mean by contemporary? Present time, right? In that time, that is 1597, that time, what prevailing in England, so they were able to show that, are still relevant more than 400 years after the theatre was built. See, 1597 the theatre was built. So after nearly 400 years, 2000, we have come here to 2014. Even now, that philosophy is relevant now. It is important now. Those philosophy, what Shakespeare has enacted, his plays over there, it's still relevant. Not only 400 years back, even now it is relevant. Hope you are able to get the second paragraph. Are you clear about it? So what are the vocabularies here in second paragraph? Fickle. Fickle is changeable. What do you mean by groundlings? Spectators who are sitting and watch. Spectators, the people who watch. Then coming here to the next paragraph. The actors were all men. The actors, the people who acted, are all men. The women's parts being taken by boys. So the boys, they took the role of the women, females. Even in Tamil Nadu here, earlier days, the Shivaji Ganeshan, famous actor, he was given female roles in his young days. So, instead of the girls acting, the boys were taking the roles of the girls. They were enacting the girls' role. This tradition continued, and for many years acting was considered to be an what? Unsuitable profession for women. So earlier days, during Shakespeare times, it is considered females. It is not suitable for females to act in dramas, plays. It is only the men should. Even if it is the role of a female, the boys or the men used to costume themselves and act as women.
So one of the principal forces to change this was Mrs. Sarah Siddons. So Sarah Siddons is the lady, first lady, who acted in the stage, was not bothered about what the society says. So during the year what? 1755 to 1831, till that time, Miss Sarah Siddons was acting in plays, in drama. She was the first lady who brought, what did she bring? Respectability to the stage. Now you find Aishwarya Rai and many actresses. So who's the pioneer? Who's the beginner? Who's the starter? It is Sarah Siddons. She was the first female to act in the dramas, not bothered about what society says. During those days, it is unsuitable for females to act in dramas. So, by Mrs. Siddons' time, the design of the theatre had been changed, and the auditorium was horseshoe shaped. What do you mean by horseshoe shaped? Have you seen the horseshoe, the design? It is something like a U shape or oval shape, something like that it comes. The stage, flanked by richly decorated tiered boxes. What do you mean by flanked? Anybody? Flanked. On either side, it is put. What is that put? Richly decorated tiered boxes. With the tiered boxes, both the sides of the stage, it is flanked. Flanked means both the sides you can find. So, opulent design is still to be seen in some of the London theatres. What do you mean by opulent, sir? Abundant. Opulent design. Cost very rich and very, lot of abundant design is still to be seen in some of the London theatres of today. Thick velvet curtains, ornate stonework and gilt decoration endure in some of the older theatres like the Drury Lane Theatre Royal, which opened in 1812. So what do you mean by that? Thick velvet curtains. What do you mean by velvet curtains? What do you mean by opulent? Abundant, isn't it? Lot of design you can see in some of the London theatres today. Lot of designs. Okay. Thick velvet. Velvet means it's a fabric. It's a cloth type. Curtains. Ornate means decorate the stonework. And gilt. What do you mean by gilt, sir? G-I-L-T. Gold. Gold leafed things. Decoration. Endure means what? Endure. Continued. It continued in some of the older theatres like the Drury Lane Theatre Royal, which opened in 1812. The fourth theatre of the name to occupy the same site for sheer sumptuousness. What do you mean by sumptuousness, sir? Rich and costly, the sumptuousness. However, it is hard to surpass. Surpass means what? To overcome or to pass, to break the record, to surpass the interior of the Theatre Royal in Haymarket, which is designed in the style of Louis XIV of France with heavily carved embellishments and a great deal of gilt. What do you mean by embellishments, sir? Embellishments. What do you mean by adornments? Huh? Okay, honor, embellishments, adornments, richness, everything. Okay, so my dear friends, here one essay is given in your reading I.E.L.T.S. You can find one essay. There you find vocabularies which are highlighted like founding, fickle, groundlings, and over here see flanked, opulent, velvet, gilt, endure, sumptuousness, embellishments. So after that, seeing the vocabulary, those vocabularies are arranged over here. 10 vocabularies are there. So different words, randomly the meanings are given. You have to match the correct word. You have to match the correct word. Right, sir? So what you are able to understand, in West End of the London, plays, drama plays, started by Shakespeare, and it is named as, the Globe. The founding means who established. It is Shakespeare.
then what you find, a lot of the weather changes, but still these people were able to continue working on that. Earlier it was groundling, means what, people are not comfortable, but still people stand and sit wherever they can and watch the plays. And it is the men who took the roles of the females. And coming here, Mrs. Sarah Sidenza, she was the first lady to act in plays. Then after that, the stages were highly, both the sides you find rich and opulent design, very good design. Velvet curtains you can find, gilt, gold plated, decorated things were there. And it continued for a long time, and the richness was there in the stage. Then embellishment, the word, all the adornments with the rich gold and every items were there. Right? Able to understand, sir? Now I request the gentleman to come forward. Yes, please come, sir, both of you. One. Okay, dear friends, you have come here. The 10 words are there. Founding, fickle, groundlings, flanked, opulent, velvet, gilt, endure, sumptuousness, embellishment. So all these words are there, right? So what is the correct word you choose for founding? Founding, establishment. Where is establishment? C. For 1, C is the correct answer. Okay, sir. So 1, C is the correct answer. Okay, for fickle. For fickle, changeable. So for 1 it is C. And for fickle it is changeable. F. F is the correct answer. For groundling. Groundlings it is spectators who stood to watch. So G is the correct answer. Flanked. Flanked. Which is the correct word you can say use? On either side of E. Is it correct? On either side of. E. Flanked. So E is the flanked means on the both the sides. Opulent. Abundance. So here abundance. H. Opulent means lot of. And coming here for velvet. Velvet. It is the type of fabric, right? Fabric. So velvet type of fabric. So velvet. It is D. Then for gilt. gold leaf or gold paint. Gold leaf or gold paint, right? Gilt. Gilt ornaments they say, isn't it? So what is the correct answer here? A. Gilt A. Okay, now endure. Endure. Continue. Shall we use the B? Okay, endure. It is B. Sumptuousness. So richness, same thing. I. Okay, for embellishment. Adornments. J. You got it? So 10 to 10. So international I.E.L.T.S. examination in reading part. If you get an essay and match the words, then what you have to do? You have to match like this. This is one way of checking your ability of understanding. So what you should know, you should learn a lot of vocabularies. Only once you understand the vocabulary, so you can answer the questions. This is the most important. Right, sir? Okay, good. Thank you very much. Please take your seat. So I request a gentleman here is Father Francis. He is going to USA. Sir, if you get a topic like this, what do you understand by this topic in fact? Tell it very briefly, 1 to 2 minutes. Then what should be needed? Yes. Sir, theatre, the West End of London. This passage says, London's West End has been home of famous theatres from the time of William Shakespeare. William Shakespeare is a father of English dramas. He first started it in the name of Globe, and it was in 1597. And many of his plays are very much the basis for the English dramas, and it is for the English language also. These early theatres were not designed to be comfortable, and the patrons braved the fickle English weather
in unroofed circular theatres. In circular theatres, originally in the starting time, the theatre movement was not so much famous, and so the boys were acting instead of the female part. The actresses were not there. Actresses part was played by boys, and later one lady named Sarah Siddons, she started, she brought respectability to the movement of stage or place, and Sarah Siddons stage was very much decorated with this what we called adornments and other velvets and so on. Moreover, this stage was flanked by richly decorated tied boxes. Moreover, Shakespeare, we know the Shakespeare's drama contains Louis of 14th of France, and other historical narratives are there. For example, Macbeth, and such names are there, historical names are there. That's all about this passage. So thank you. நண்பர்களே, ஐஎல்ஸ் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு உங்களை அழைக்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் பயிற்சி வகுப்புகள் ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது. இங்கே ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து ரீடிங் ஸ்கில்ஸ், படிக்கக்கூடிய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. இங்கே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் என்ன, சில திட்டங்கள். ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். ரீடிங் என்றால் வாசிப்பது, ரைட்டிங் என்றால் எழுதுவது. ஸோ எப்படி எழுதுவதை பிரமாதமாக செய்யலாம், ரைட்டிங் எப்படி ரீடிங் வாசிப்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே. இங்கே ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 5க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். பேஜ் நம்பர் 25, 26. தியேட்டர் இன் த வெஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் லண்டன். தியேட்டர் என்றால் என்ன, சினிமா தியேட்டரா? இல்லை, நாடக தியேட்டர். இந்த வெஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் லண்டன் என்றால் என்ன, லண்டன் மாநகரத்திலே. லண்டன் எங்கே இருக்கிறது, இங்கிலாந்தினுடைய தலைநகர் லண்டன். இந்த லண்டனிலே மேற்கு லண்டனிலே சினிமா நாடகத்தை பற்றி அது அங்கே உருவாக்கப்பட்ட இடம். உதாரணத்துக்கு, லண்டன்ஸ் வெஸ்ட் எண்ட் ஹஸ் பீன் ஹோம் ஆஃப் ஃபேமஸ் தியேட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். கதாசிரியர்களிலே சிறந்த கதாசிரியர். நாடகங்களை உருவாக்கினவர்களிலே முதன்மையானவராக இருக்கக்கூடியவர். த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் தியேட்டர், நாடகத்தினுடைய தந்தை என்று சொல்வோம் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை. ஆங்கில கவிஞர், ஆங்கில புலவர், ஆங்கில எழுத்தாளர், ஆங்கில நாடக ஆசிரியர். ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் இன்வால்வ் வித் ஃபவுண்டிங் த தியேட்டர் இன் 1576. 1576 ஆண்டிலே நாடகத்தை முதலாக அறிமுகப்படுத்தியவர் இந்த ஷேக்ஸ்பியர். ஃபவுண்டிங் என்றால் கண்டுபிடித்தவர். பட் இஸ் மோர் ஃபேமஸ் ஃபார் த குளோப். குளோப் என்றால் என்ன, உலக சுற்று. அதில் புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். விச் வாஸ் பில்ட் இன் 1597. 1597 இந்த குளோப் என்ற உலகம் உரண்டை போன்ற ஒரு பெயரிலே ஆரம்பித்த அந்த நாடகம் மிக பிரமாதமாக உருவானது. அண்ட் வாஸ் த சீன் ஆஃப் மெனி ஆஃப் ஹிஸ் பிளேஸ். அவருடைய நாடகங்கள் பலது அங்கே அரங்கேறியது. ஸோ முதல் பத்தியிலே பார்த்திருப்பீர்கள். ஃபவுண்டிங் என்றால் என்ன, ஃபவுண்டிங் என்றால் உருவாக்கிய என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். தீஸ் ஏர்லி தியேட்டர்ஸ், இந்த ஆரம்ப நாடக தியேட்டர்கள் were not designed to be comfortable. அது சௌகரியமாக இல்லை. அண்ட் பேட்ரன்ஸ் என்றால் என்ன, அதற்கு பணம் செலவழித்து அந்த நாடகங்களை உருவாக்கியவர்கள். பிரேவ்ட் என்றால் என்ன, போராடினார்கள். த ஃபிக்கிள் என்றால் என்ன, மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய. இங்கிலீஷ் வெதர் என்றால் என்ன, வெதர் என்றால் என்ன, கிளைமேட் என்றால் என்ன. வெதர் என்றால் டெய்லி காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் சீதோஷண நிலைமை. கிளைமேட் என்றால் என்ன, 3 மாத காலம் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த காலத்தினுடைய அந்த சீதோஷண நிலைமை. இது அன்றாடும் சீதோஷண நிலைமையை வெதர் என்று சொல்வோம். 3 மாத காலங்களினுடைய சீதோஷண நிலைமையை கிளைமேட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஃபிக்கிள் என்றால் என்ன, மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்தினுடைய வெதர், சீதோஷ்ண நிலைமை.
இஸ் இன் அன்ரூஃப்ட் என்றால் என்ன, கூரை இல்லாத. சர்க்குலர் தியேட்டர்ஸ் என்றால் என்ன, வட்ட வடிவம் இருக்கக்கூடிய அந்த மேடை. த சீப்பஸ்ட் பிளேசஸ் கோயிங் டு த கிரவுண்ட்லிங்ஸ். சீப்பஸ்ட் என்றால் என்ன, அந்த அங்கே ரொம்ப ரொம்ப குறைவான கட்டணத்தை செலுத்தி அந்த டிராமாக்களை பார்ப்போம். கிரவுண்ட்லிங்ஸ் என்றால் என்ன, அங்கே பார்வையாளர்கள் நாடகத்தை நின்று கொண்டுதான் பார்க்க முடியும், உட்கார்ந்து சௌகரியமாக சேரிலே பார்க்க முடியாது. ஹூ வாட்ச் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டிங் ரூம் இன் த பிட் ஆஃப் த தியேட்டர். மணலை அள்ளி மணல் மேல் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் டிராமாவை. த பிளேஸ் வேர் சூப்பர்ப் என்டர்டெயின்மெண்ட். அந்த நாடகங்கள் சிறந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருந்தது. விட்னஸ் பை தேர் கண்டினியூட் சக்சஸ் டுடே. அது இன்றும் வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றும் ஷேக்ஸ்பியரினுடைய நாடகங்கள் மேடையிலே நாடகமாக நடித்து கொண்டிருக்கப்படுகிற பொழுது பார்வையாளர்கள் இன்றும் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்கிறார்கள். அண்ட் டெல்ட் வித் கண்டெம்பரரி தீம்ஸ். கண்டெம்பரரி தீம்ஸ் என்றால் என்ன, அந்த காலகட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை விவரிக்கக்கூடியதாக ஷேக்ஸ்பியரினுடைய நாடகங்கள் இருந்தது. which are still relevant more than 400 years after the theatre was built. இன்றும் 400 ஆண்டு காலம் கழிந்து ஷேக்ஸ்பியரினுடைய நாடகங்கள் இன்று மேடை ஏற்றினாலும் மக்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்து வரவேற்கிறார்கள். ஸோ இரண்டாவது பத்தியிலே ஃபிக்கில் என்றால் என்ன, மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய. கிரவுண்ட்லிங் என்றால் என்ன, நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, சௌகரியம் இல்லாமல் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய. த ஆக்டர்ஸ் வேர் ஆல் மென். அங்கே நடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் அனைவரும் ஆண்களாக இருந்தார்கள். த விமென்ஸ் பார்ட்ஸ் பீயிங் டேக்கன் பை பாய்ஸ். பெண்களுடைய அந்த குணாசித்திர வேடங்கள் அனைத்தும் பையன்களே செய்தார்கள். பெண் வேடத்தை ஆண் நடிகர்கள் நடித்தார்கள். திஸ் ட்ரெடிஷன், இந்த கலாச்சாரம் கண்டினியூட், தொடர்ந்தது. அண்ட் ஃபார் மெனி இயர்ஸ், பல ஆண்டுகள், ஆக்டிங் வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன், நடிப்பு என்பது அன்சூட்டபிள் ப்ரொஃபஷன் ஃபார் விமென், பெண்களுக்கு உகந்த ஒரு தொழில் அல்ல அந்த காலத்திலே. One of the principal forces to change this was Mrs. சாரதா சித்தன்ஸ். சாரதா சித்தன்ஸ் என்ற நடிகை தான் முதல் நடிகை உலகத்திலேயே. 1755 1833 அந்த காலகட்டத்திலே முதலாக ஒரு பெண் மேடையிலே நடித்தார்கள். Who brought respectability to the stage. மேடைக்கு ஒரு கௌரவத்தை கொண்டு வந்தார்கள். முதல் பெண் நடிகை சாரதா சித்தன்ஸ், உலகத்திலேயே முதல் பெண் நடிகை. By Mrs. Siddon's time, the design of the theatre had been changed and the auditorium was horseshoe shaped. Horseshoe என்றால் என்ன, குதிரையினுடைய லாடம் என்று சொல்லுவோம். அந்த லாடத்தினுடைய வடிவமைப்பிலே அந்த மேடை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. The stage flanked. flanked என்றால் என்ன, இரு பக்கங்களும், மேடையினுடைய இரு பக்கங்களை flanked என்று சொல்கிறோம். By richly decorated tired box. டயர்களை ஒன்று அடுக்கி அலங்கரிக்கப்பட்ட மேடையிலே, ரெண்டு பக்கம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மேடையிலே இந்த அம்மாள் நடித்தார்கள். மிஸ்ஸஸ் சிதன்ஸ் முதல் நடிகை. opulent design is still to be seen in some of the London theatres. opulent என்றால் என்ன சார்? opulent என்றால் என்ன? ஏகப்பட்ட அதிக பொருட்செலவிலே செலவழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வடிவமைத்தார்கள் மேடையிலே. of today, thick velvet curtains. velvet curtains என்றால் என்ன? curtains என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே curtains என்றால் திரை. velvet என்றால் என்ன? அது ஒரு வகையான துணி, fabric என்றால் துணி. so velvet curtains. ornate என்றால் என்ன? அலங்கரிக்கிறது, stone work. and gilt என்றால் என்ன? தங்க முலாம் பூசப்பட்ட, gilt நகைகள் என்று சொல்வோம், covering gold என்று சொல்வோம் இதை gilt. so gilt decoration, அப்ப தங்க முலாம் பூசப்பட்ட, அலங்கரிக்கப்பட்ட. endure என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக இதை போன்று இந்த மேடை அலங்காரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. some of the older theatres like the Drury Lane Theatre Royal which opened in 1812, 1812 ஆண்டு வரைக்கும் இதே தொடர்ச்சியாக இருந்தது. the fourth theatre of the name to occupy the same site for sheer sumptuousness என்றால் என்ன? அதிக பொருட்செலவிலே செலவு செய்யப்படுகிற. however it is hard to surpass என்றால் என்ன? ஒரு சாதனையை முறிப்பது, ஒரு சாதனையை முறியடிப்பது. surpass the interior of the theatres royal in Haymarket which is designed, அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது in the style of Louis XIV. லூயிஸ் 14 அந்த ராஜாவினுடைய of France நாட்டினுடைய with heavily carved embellishments என்றால் என்ன?
எம்பிளிஷ்மெண்ட் என்றால் அலங்கார வடிவமைப்புகள். and a great deal of guilt. guilt என்றால் என்ன? தங்க முலாம் பூசப்பட்ட. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையிலே பார்க்கும் பொழுது ஷேக்ஸ்பியர் அவருடைய நாடகத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கட்டுரையிலே குறைந்தது ஒரு 10 வார்த்தைகளை சிகப்பு நிறத்திலே எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை இந்த 10ஐயும் எழுதியிருக்கிறோம். என்னென்ன 10ன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால், ஃபவுண்டிங். ஃபவுண்டிங் என்றால் என்ன? நிறுவனம் நிரூபிப்பது. ஃபிக்கில் என்றால் என்ன? மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய. கிரவுண்ட்லிங் என்றால் என்ன? தரையில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய. ஃபிளாங்க் என்றால் என்ன? இரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய. ஓப்லண்ட் என்றால் என்ன? நல்ல அதிக அலங்காரம் செய்யப்பட்ட. கில்ட் என்றால் என்ன? தங்க முலாம் பூசப்பட்ட. என்டியூர் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து ஒன்றை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய. சம்சுவஸ் என்றால் என்ன? நல்ல வசதி படைத்த. எம்பிளிஷ்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஆடம்பரமாக இருக்கக்கூடிய. ஸோ இந்த 10 வார்த்தைகளும் ஃபவுண்டிங், ஃபிக்கில், கிரவுண்ட்லிங், ஃபிளாங்க்டு, ஓப்லண்ட், வெல்வெட், கில்ட், என்டியூர், சம்சுவஸ்னஸ், எம்பிளிஷ்மெண்ட் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் அதனுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த வார்த்தைக்கு சரியான வார்த்தை எது என்று நீங்கள் கரெக்டாக பொருத்த வேண்டும். இந்த 10 வார்த்தைகளுக்கு சரியான சொற்றொடர் எது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடித்து சொல்ல வேண்டும். ஆக ஃபவுண்டிங்க்கு எந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம்? எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், நிரூபித்தது என்று சொல்லலாம். ஃபிக்கில் என்றால் என்ன? சேஞ்சபிள் என்று சொல்லக்கூடிய, மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. கிரவுண்ட்லிங் என்றால் என்ன? நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய. இதுக்கு என்ன, இது எந்த வார்த்தையை சொல்லலாம்? கிரவுண்ட்லிங். ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ்னா பார்வையாளர்கள், who stood to watch. அடுத்தது ஃபிளாங்க்டு என்றால் என்ன? ஃபிளாங்க்டு, எய்தர் சைடு, இரண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய. ஓப்புலண்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஹெச், அபண்டன்ஸ், ஏராளமான. அடுத்தது வெல்வெட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது வெல்வெட், ஆறாவது. எஃப், வெல்வெட், எஃப், வெல்வெட். டி, டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக். ஃபேப்ரிக்னா துணி, ஒரு வகையான துணி. கில்ட், கில்ட் என்றால் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட. அதற்கு எங்கே என்று பார்க்கும் பொழுது ஜி, எங்கே? கோல்டு. ஏ, கோல்டு லீஃப் ஆர் கோல்டு பெயிண்ட் என்று வருகிறது. என்டியூர் என்று பார்க்கும் பொழுது கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய். கண்டினியூ, கண்டினியூ என்று ஸ்பெல்லிங், கண்டினியூ என்று வர வேண்டும். கண்டினியூ. அடுத்ததாக சம்சுவஸ்னஸ், அது சரியான மீனிங் தான். ரிச்னஸ், உங்களை குழப்புவதற்காக சில சமயம் ஒரே இடத்துல வைத்து விடுவார்கள். அடுத்தது எம்பிளிஷ்மெண்ட் என்றால் அடோர்மெண்ட்ஸ். புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் இட்? ஆர் யூ கிளியர்? ஸோ இதை போன்று கட்டுரைகள் உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல் என்று டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மேகசின்ஸ் பலதிலே பார்ப்பீர்கள். ஸோ அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களும் வார்த்தைகளும் வார்த்தைகளுடைய அர்த்தத்தையும் நன்கு நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.